Welcome back again for 12th standard students. Next point here we have studied about that expression for torque in terms of moment of inertia. So expression for torque in terms of moment of inertia. Torque means in linear motion whenever we push some object, then object displaces its position or object travel one point to another point. But whenever we giving force in a rotational motion, then object which rotate about a fixed axis of rotation, this is nothing but a torque. So torque is analogous with force in linear motion. So force in linear motion is the same as that of torque in rotational motion or angular motion. So therefore expression for torque, त्याचं सिम्बॉल जे आहे ते टो आहे. टॉर्क सिम्बॉल आहे ते टो आहे in terms of moment of inertia. So consider a rigid object which is made up of number of particles, that is n particles. They are situated at perpendicular distances from the axis of rotation, that is r1, r2 up to rn, and each object has some force which is perpendicular from its direction. So therefore which is perpendicular direction. So this object which is moving with constant angular acceleration alpha. So therefore this rigid object rotating with constant angular acceleration alpha about an axis which is perpendicular to the plane of the paper. So this is the axis of rotation about which the whole object which is rotated from a fixed axis of rotation. So therefore let us consider the object to be consisting of n number of particles of masses m1, m2 up to mn, and at a respective perpendicular distances r1, r2 up to rn from the axis of rotation. So therefore linear acceleration, whenever the object which is moving from a fixed axis of rotation, then each and every particle on that object also moving with constant angular acceleration, but having linear acceleration is different. Each particle which has a linear acceleration is different. So the linear acceleration of the first particle is that linear acceleration a1 of that first particle, a is equal to r alpha. So a1 is equal to r1 alpha. Same for of particle of mass m2, its linear acceleration will be a2 is equal to r2 alpha up to last particle, that is nth particle of mass mn having linear acceleration an is equal to rn alpha. We know that linear acceleration a is equal to r alpha for first particle a1 r1 alpha, second particle that is acceleration a2 r2 alpha up to last particle that is acceleration an is equal to rn alpha. So the force experienced by the first particle is that force nothing but F is equal to mass into acceleration. So therefore force expressed by the first particle of that object is given by F1 is equal to mass into acceleration, that is m1 a1. This suffix 1 which means or which denotes the force experienced by the first particle, such that m1 as it is. What is the acceleration? A is equal to r alpha. So a1 is equal to r1 alpha. Alpha is a constant angular acceleration. So here we could not return that is alpha 1 because the object which is moving with constant angular acceleration. So therefore the torque is given by nothing but we know that torque 2 is equal to Fr. Torque 2 is equal to force into its perpendicular distance, that is Fr. So therefore what is the force? m1 r1 alpha, m1 r1 alpha, and this again r1 multiplied with that r1. So therefore force that is m1 r1 alpha into r1, so m1 r1 square alpha. So therefore the torque τ1 is given by
m1 r1 square alpha for the first particle. So similarly we can write for torque expressed by the second particle, that is τ2 is equal to m2 r2 square alpha. In similar manner, τ3 is equal to m3 r3 square alpha up to torque of the last or nth particle is given by τn is equal to mn rn square alpha. So therefore in this way we can find out the total torque expressed by that object of each particle, that is τ is equal to τ1 plus τ2 plus up to τn. काय काय पाहिलं आपण? पहिल्यांदा एक रिजिड बॉडी कन्सिडर केली की ज्याच्यामध्ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. प्रत्येक पार्टिकलचं काहीतरी मास आहे. पहिल्या पार्टिकलचं मास आपण m1 म्हटलं, दुसऱ्या पार्टिकलचं m2 म्हटलं. असं असणाऱ्या लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकलचं मास आपण काय घेतलं? mn. त्यानंतर असणाऱ्या प्रत्येक पार्टिकलचं त्याच्या फिक्स्ड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून काहीतरी डिस्टन्स आहे. पहिला पार्टिकल की ज्याचा मास m1 आहे त्याचा असणारा डिस्टन्स आपण r1 म्हटलं. दुसरा पार्टिकल ज्याचं मास m2 आहे त्याचं असणारं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं डिस्टन्स r2 असं म्हटलं. आणि शेवटचा जो पार्टिकल आहे, लास्ट पार्टिकल ज्याचं मास आपण mn असं म्हणतो, त्याचं असणारं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण काय घेतलं? rn घेतलं. Each particle which having a force, first particleचा force F1, secondचा F2 आणि last nth particleचा असणारा force Fn. So therefore this force which is a tangential path to the location or position of that object or particle. So therefore this rigid object rotating with constant angular acceleration which is perpendicular to the plane of the paper. So therefore let us consider the object to be consisting of n number of particles of masses m1, m2, mn at perpendicular distance r1, r2 up to rn from the axis of rotation. So therefore whenever the body or object which is moving with constant angular acceleration, that is alpha, but having different linear accelerations, so therefore linear acceleration a is equal to r alpha. So linear acceleration of the first particle, that is a1, is equal to r1 alpha. Similarly a2 is equal to r2 alpha, an is equal to rn alpha. So here we find out the force expressed by the first particle is force F is equal to mass into acceleration. So force expressed by the first particle F1 is equal to m1 a1. m1 as it is. What is value of acceleration a1? That is r1 alpha. Here we put the value, that is a1 is equal to r1 alpha. So the force becomes m1 r1 alpha. So again here we have find out the torque. The torque τ1 is equal to Fr. Torque of the first particle τ1 is equal to F1 R1. So F1, what is value of F1? M1 R1 alpha. And this R1 again multiply with this R1. So it becomes R1 square. So M1 R1 square alpha. Similarly, we can find out the value of τ2, which is M2 R2 square alpha. In same manner, we have to find out the value of τ3, that is M3 R3 square alpha, up to τn is equal to mn rn square alpha. So this is the torque of each and every object particle of that object. So therefore total magnitude of the torque is given by τ is equal to, what is τ? The total value is given by addition of all the torques. So τ1 plus τ2 plus up to τn. So therefore τ is equal to, what is value of τ1? That is m1 r1 square alpha plus τ2 is equal to m2 r2 square alpha. Again here we put the values of τn, that is mn rn square alpha. So here alpha is common in all terms. So here we can take it outside. So therefore it becomes τ is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square, outside bracket there is alpha. So therefore here we know that m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn r1 square means it is the nothing but moment of inertia. So therefore τ is equal to I alpha. So τ is equal to I alpha. We know that in linear motion F is equal to mass into acceleration. So F
in linear motion, same role play by the torque in angular motion. So force in linear motion is same as a torque in angular motion. So here mass in linear motion which plays same role, that is moment of inertia. Here acceleration, that is a linear acceleration. Here angular acceleration. So this force and torque which are analogous to with each other. So therefore this is the expression for the torque in terms of moment of inertia. That is tau is equal to I alpha. Here we have discussed about the next point, that is conservation of angular momentum. We know that about angular momentum. So what is its conservations? Linear momentum in vector form is written that L bar is equal to R bar cross P bar. जे लिनियर मोमेंटम आहे त्या लिनियर मोमेंटम आपण व्हेक्टर रोटेशन मध्ये कसं दाखवतो? लिनियर मोमेंटम L bar is equal to R bar cross P bar. So differentiating with respect to time, so we can write derivative of the L bar, that is dL bar by dt is equal to ddt of R bar cross P bar. Here we use the product rule in mathematics. So therefore dL bar by dt is equal to derivative of first term constant R bar cross derivative of the second term, that is dP bar by dt, plus again here derivative of the first term, that is dr bar by dt, then cross last term, that is second term as it is, that is P bar. सो काय काय केलं आपण? लिनियर मोमेंटम म्हटलं. लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय? L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. सो हे जे इक्वेशन आहे L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, त्याचं आपण डिफरन्शिएटिंग घेतलं. आता हे जे डिफरन्शिएटिंग आपल्याला भेटणार आहे काय असणार आहे? याचं डेरिव्हेटिव्ह dL बार बाय dt इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ R बार क्रॉस P बार. आता इथं आपल्याला डेरिव्हेटिव्हचा प्रोडक्ट रूल जो आहे तो यूज करावा लागतो. काय घेतलं? d बाय dt R बार क्रॉस P बार, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज R बार क्रॉस. मी इथं इनटू म्हणत नाही, मी इथे काय म्हणतोय? क्रॉस, बिकॉज इट इज अ व्हेक्टर प्रोडक्ट. सो क्रॉस फर्स्ट टर्म आहे अशीच आहे. सेकंड टर्म काय येणार? डीपी बार बाय डीटी प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट टर्म, दॅट इज डी आर बार बाय डीटी क्रॉस सेकंड टर्म ॲज इट इज. पहिली टर्म आहे अशी, दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह, दूसरी टर्म आहे अशी. बट हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग बट वेलोसिटी, and rate of change of momentum with respect to time, that is a force. So dr bar by dt is equal to v bar and dp bar by dt is equal to f bar. ह्या बेसिक टर्म्स आपल्याला माहित आहेत. So therefore dl bar upon dt is equal to r bar cross as it is, dp bar by dt means that is f bar again plus as it is. Here p bar that is a linear momentum, p bar is equal to mv bar. So therefore p bar is equal to what? P bar is equal to mv bar. So therefore mv bar as it is. Again dr bar by dt means v bar. So here we can write v bar. So it becomes v bar cross v bar. कसं लिहिलं? dr bar by dt म्हणजेच v bar, त्यानंतर p bar म्हणजेच mv bar, म्हणजे इथं v bar क्रॉस v bar येणार. मात्र v बार क्रॉस v बार या दोघांचा असणारा व्हेक्टर प्रोडक्ट वेलोसिटीचा काय असतो? 0. सो देयरफॉर dl bar by dt is equal to r bar as it is cross f bar. It is a moment of force because this term is 0. So remaining is that r bar cross f bar. So dl bar by dt, that is a linear momentum, त्याचा असणारा डेरिव्हेटिव्ह dl bar by dt means torque. dl bar by dt is equal to r bar cross f bar plus 0 म्हणजेच r bar cross f bar. So therefore dl bar by dt is equal to r bar cross f bar. It is a moment of force which is nothing but a torque. So therefore torque is equal to dl bar by dt. So this is the conservation of angular momentum. Some examples of conservation of angular momentum. आता तुम्ही जनरली मूवीज बघत असता किंवा रियालिटी शोज बघत असता, तर याच्यामध्ये एक बॅलेट डान्सर हा प्रकार आहे की बॅलेट डान्सर मध्ये शरीराचा फक्त काही पार्टच फक्त
फॉर एक्झाम्पल कंबरच जास्तीत जास्त त्याची मुवमेंट केली जाते, ज्याला आपण बॅले डान्सर, बेली डान्सर अशा प्रकारे त्याचं नाव आहे. मग ह्याच्यामध्ये हे सगळं करत असताना काय की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा त्याच्यामध्ये असणारं कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम कसं केलं जातं हे आपल्याला माहिती पाहिजे. किंवा आईस स्केटिंग असेल, आईस स्केटिंग आपण बघतो, किंवा त्याच्यावरून असणारं स्लायडिंग असेल, की ज्यावेळी आईस स्केटिंग केलं जातं त्यावेळी आईस स्केटिंग करणारी जी व्यक्ती असेल त्याच्या हातामध्ये 2 रॉड्स असतात लाकडी, आणि त्याच्या पायामध्ये असणारी जी फळी आहे जी पूर्णपणे काय असते, प्लेन असते. हे करत असताना त्याची होल बॉडी तो काय करतो, जस्ट कंबाईन विथ इच अदर, म्हणजेच काय थोडक्यात एकत्र घेत असतो, कॉम्प्रेस करत असतो. आणि ज्यावेळी त्याच्यामध्ये असणारी त्याची जर व्हिलॉसिटी कमी करायची असेल तर तो सगळी असणारी जी बॉडी काय करतो, आउटस्ट्रेच्ड म्हणजे पूर्णपणे ताणतो, जेणेकरून त्याची व्हिलॉसिटी काय होईल, कमी. वेनेवर its body will be compressed, then it frequency increases, its moment of inertia increases, and it attains the maximum speed. But whenever its body will be outstretched, its moment of inertia will go in decreasing, so the frequency and its speed will be decreases. So this is ice skating, same as a ballet dancers. Okay. Swimming divers means आपण आता बघतो त्याच्यामध्ये काही पोहणारे जे जलतरणपटू असतात ते काय करत असतात, ज्यावेळी असणारी ती जी काही लाकडी फळी असेल त्या लाकडी फळीवरती 1 किंवा 2 वेळा काय करतात, प्रेसिंग करतात, त्यानंतर त्यांची बॉडी होल्ड आउट करतात आणि पुढे उडी घेतात. मग आता हे करत असताना काय केलं जातं, त्यांच्या बॉडीमध्ये असणारी जी काय एनर्जी आहे त्यानुसार ती बॉडी पूर्णपणे एकवटतात, आणि ज्यावेळी ते ऑन द सर्फेस म्हणजे त्या असणाऱ्या जे काही पाण्याचा पृष्ठभाग आहे त्याच्यावरून ज्यावेळी आत जातात त्यावेळी त्यांच्या असणारी बॉडी पूर्णपणे काय करतात, स्ट्रेच करतात. म्हणजे हे सुद्धा एक प्रकारचं काय आहे, कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. तर असे कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचे भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला पाहता येतात. तर आज या ठिकाणी आपला रोटेशनल डायनॅमिक्स हा फर्स्ट टॉपिक संपलेला आहे. तुम्हाला होमवर्क असा आहे, आता याच्यामध्ये यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट जो आहे 1.11 दॅट इज रोलिंग मोशन, तो आपल्या सिलेबसमधनं 25% सिलेबस कमी झालेला आहे. त्याच्यामधला ह्या धड्यातला हा पॉईंट काय केलेला आहे, कट केलेला आहे. तर हा टॉपिक आपला या ठिकाणी संपतोय. तुम्हाला होमवर्क आहे की याच्यामध्ये असणारे जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. त्यानंतर दिलेल्या ज्या काही नोट्स असतील रोटेशनल डायनॅमिक्सच्या, ज्या ब्लॅकबोर्डवरती मी लिहिलेल्या आहेत ते सेम ॲज अ रीड आउट करून तुम्ही राईट डाऊन करायचे आहेत, आणि त्या असणाऱ्या नोट्स व्हॉट्सअपवरती मला सेंड करायचे आहेत. यानंतर मी तुम्हाला सांगेन तेव्हा आपली एक्झाम होईल. धन्यवाद.